включен. Да задрал ты. Почему он так долго загружается? Интересно, у меня идет трансляция вообще? Давай, Вася. Ну, вроде написано идет. Такс. Подойдите к Венте. Me handle this. Предоставьте это мне. Hello there, sister. Добрый день, сестра. May the Animo god bless you, young bard. Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current... Oh, what a blessing from the god of Animo. But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you... Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With... Please see yourselves out. Пожалуйста, покиньте помещение. Сразу поменял свое мнение. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind... That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. А чё он такая потная? Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Да потому что ему и вправду не стоит отказывать, Then, капец. I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork. Wait! Капец она потная, блин. Она мне уже не нравится. Huh? She didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. И что ты узнал? She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Ну да, Lyre. логично. Now, since you're the hotshot of, maybe you can give it a shot. Чё попробовать, в смысле? А, поговорить. Barbados bless you. I know you. You and Amber saved Mondstadt that day. So what brings you here? Tasks from the acting Grand Master. Так, окей. Is that so? Да. Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Lyre as well. Ты хочешь сказать, что не заметил, что мы с ним болтали? Ну ладно. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Луди Гарпастум? Что это такое? Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and Community Representative are all required. Синешаля и народного представителя. So, may I see the document from the Knights of Favonius? Пойманных съела. A signed document is Ну, слушай, тебе required. понадобится Without it, there's подписанный not much I документ. can Если у тебя do. нет бумаг, я ничем тебе не помогу.
Блин, ну да. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. Угу. Какой у тебя много работ. Так, ладно. Не получилось, я фартанула. It didn't work. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best. Does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simple. Today we stand for free will. Come now, speak up. That's what free will is for. Да. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job than I. А в смысле, что ты сам не украдешь-то? Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. Суперзвезда. You have made contributions to Mondstadt. Ну ладно. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! Да, нас не поймают. Правильно говоришь, Память. What do you say? Погоди, ты притворился Барбатосом? Не, реально, он что, больной, что ли? Yes. Seems I did, man. Your point being? Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Чё? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Чё это было сейчас? Так, я помогу Двалину, если... даже если ты не Архонт. Huh? В самом деле... Ладно, добуду, так добуду. Понятно. Sinner. Так, наверное, выйти надо, блин, сначала. Или не надо было выходить? Так, время. Что там, в какой период? С 18:00 до 6. Ладно. Да, странно. Ну ладно. Так, все, погнали. Ща украдем литру и отдадим ее. И все. Что-то тут не потемнело, мне кажется. Да ёкарный. Don't be shy. Да, нормально, а я тут постою, пока посмотрю, как ты будешь красть. Блин, так и знал, что тут подвал есть. Нифига себе. А тут много людей. Мне кажется, им на лицо нельзя попадаться, на глаза точнее. Ой.
Они что, слепые, что ли? Или как? Ну, нифига себе тут подвал. Им вообще пофиг на меня. Не понял. Ох ты, шаг. Блин. Ну ладно, это было логично. Если подобраться к ним вплотную, то они точно словят. Ой, куда я бежал, блин. Так, ладно. Вторая попытка. Капец, он, по идее, крыса. Меня, блин, на самое опасное дело послал. Сам стоит. Да. Не любит подвергать свою жизнь опасности. Да перепрыгни ты, ёпры. А чё, тут и прыгать нельзя? Типа и ускоряться нельзя, и прыгать нельзя. Это чтобы от них сбежать нельзя было. Ну, ладно. Стой, 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 меня нету. Так. Проходи, проходи. Что-то они какие-то дураки. Как можно не заметить, блин, на таком расстоянии. Наконец-то добрался. Ну конечно. Именно сейчас. И кто это? Чё за... She disappeared. Испарил? Freeze! What are you doing here? Блин, ну-ка, конечно. Заподозрят меня. Кого еще? А чё это за тетка была? Капец. Почему именно сейчас? Oh no! We're busted! Run! What? Follow me. За мной. Ёкар. Летать надо. Ой, чё? Нифига себе. Все, полетели. Мне это нравится. Да ёкар. Давай, давай. Мы же сможем лететь? Нет. А куда лететь дальше? Вниз? В смысле, а почему сюда? Давай, 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 Вася, давай. Вася, да. Так. Блин, там просто два выбора было. Интересно, я туда нажал, куда надо. Master D. Luke, this is this week's accounts. Вот выручка за эту неделю. The disaster has greatly affected business. Это кто? Дилюк. Well, let's hope it all ends soon. Hi, we'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading... Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Ask who exactly? А мне справки будут The наводить? protectors of Mondstadt. У защитников Монстра. Нифига себе. Так, а где второй этаж? Он там? О нет, это выход. Такс. Master D. Luke, have you seen two thieves around? What happened? Why have you mobilized so many... Haven't you heard, Master D. Luke? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre! Huh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Слушайте, а то чего разве не есть Анина Архонт? Ладно. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master D. Luke. Так, слушайте, он нас не спалил, он хороший чел. Не суетной. Так, поговорите с Юликом, окей.
заварим. Today I think I'll have a glass Стаканчик чего? of You can put down that bottle you stole from behind the counter. something cold. Ох ты. Нифига, он что-то уже украсть успел. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay. It's not about money. You No need to worry. When I started drinking, you were still... Чё? Oh, you want to ask, who's this? He is Master Это мистер Diluc, Diluc, the boss хозяин of... таверны. the owner of this tavern. Выглядит ничего, да? He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my Из favorites. одуванчиков. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the holy, even if you are fools. But we don't often get to see people. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. Спаймен так настойчиво говорит. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Кажется, тут благородная особа может быть замешана в краже. Hotshot. Ah, so you and the bard are close friends? Well, despite only being a passing traveler, you still... Shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. And towards the Fatui? Weak and conservative. Forget it. I don't feel... Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Капец. Хозяин таверны, блин, и глава рыцарей. Да, по величине, блин, конечно, Answers. различным. Why did you steal the holy light? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the... That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. Одна большая проблема. Он, походу, тоже не самый чистый челик. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Liar. It all depends on your story. Very well. Let... What did I just witness? This is confidential information. Why did you let me know? Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master Diluc? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. Значит, это только светлые волосы, тебе нечего бояться. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I'll... Okay? Let's meet here tonight after... Окей, окей. Так. За кулисами покиньте таверну, нажмите мышку. Ну, ладно. Что дальше будем делать? Вернитесь в таверну. Что? Пока ты пропавшим без вести. Разыскивается девушка со светлыми волосами, одета в экзотический наряд. Просим откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией по пропавшей. Девушка, ну ладно. Если вы обладаете какой-либо информацией, пожалуйста, свяжитесь со скаутом Эмбер. Come in, take a seat. We have... Так, заходим в таверну. Что за фигня, блин? То выйти, то You're here. зайти. А вот и ты, ага. Это Wait, я. you're... В смысле? А ты что здесь делаешь? Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting grandmaster. Ясно. A Jean you would never see, even... What a surprise. I heard about the Holy Liar, but I never suspected it was you. Ой, да, конечно. So, the sound of the Holy Liar can purify storm terror. That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this storm terror issue.
Да я бы так не сказал. Now that's the hot shot of the Knights of Favone. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe, but we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our Ну, stubborn она command... тоже не Wait, суетная. what? Пойдет. Так, чтобы убедить нашего упрямого магистра, тебе придется... Погоди, что ты сказал? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the four winds. However, Если его if it разум was правильно poisoned учился, and then что Грета corrupted by the сделала, Abyss значит, Mage after it woke up, намного веснее. we can't really Никто ни в blame чем не it. виноват. But as acting Окей. Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic Конечно. pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peace. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonia. What surprises me is that you would believe in Outlanders so easily. Ну да, кстати. Странно, да? My cautious and meticulous superior. Even you trust him, don't you, sir? Старший? А в каком смысле старший? I already told you not to call me sir. Never Ну, не mind. так уж и часто работаем We вместе. don't often get to work together after all. Да. Я не могу сделать вид, что ничего не слышу. Wow. This is really awkward. Ну ладно. I have a rough idea of where the Holy Lyre Есть de идея о Hamel том, is. где нам искать небесную Nice деву. recovery. Wow, She's really неплохо talented at очень changing the тему subject. разговора. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the seven nations and their respective gods. The cryo-gods Fatui seem to be after the Animo god's power. Крио Архонтом хотят заполучить силу Анима Архонта. Ну ладно. Ну хотят, да пусть хотят. Right. А, If the Knights of Favonius publicly prevented at the only other way to affect the Animo god's power is to take the Holy Lyre. ну да, логично. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to... Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the seven nations. Outlander, ready to go? Да, я всегда готов. Да, а чё ждать? В путь давай. В путь дорогу, пацаны, давайте, погнали. Так. Jean just said the Fatui are trying to take Dvalin's power for the cryo god. I fear this might fall short of their true intentions. Уже что-то интересное. I think they intend to use Barbados' connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. The god of Anima? Hasn't been seen for more than 1,000 years. What makes you think that's their intention? Oh! Да. Forget it. I don't like having to pry. Here, take this. What is it? A disguise to protect your identity. Put it on before you run into the Fatui. Unfortunately, there's still one of Mondstadt's allies. At least that's the facade we're maintaining. А чё надеть, я не понял. Our actions are going to get them stirred up. Better to not implicate yourself on a personal level. Ладно, там телепортироваться можно, наверное. О, зашибись. Не-не-не, не надо переключать. Опа, хрундель. Захаваю. Ну, хотя я все не съем. Можно приготовить и потом уже захавать. Так, 9, 8, 7, 6, чё? А, убежище Фатуи.
Да ёкарный. Да успокойся, ты слезь. Так. Ну, кстати, да, хорошо спрятано. Так, ладно, давайте. О, фига, мы за это будем играть. Нифига себе у него меч. А он любит большие размеры, походу, офигеть. Офигеть. Сырое мясо вот это. Так. А, его нужно морозить. What's the hurry? Freeze! Так. Где он? Так, шестой. Дилук. О, богатство. Что хуй за язык? Где-то до 11. Погнуть расспросить охранника. Расспросите, мне кажется, без драки его не расспросишь. А ну что, все маски на что быть нужно? Что это было? Сесть. А, ну присяду, подожду. Салам алейкум. No, no! Don't eat me! You're human? Ты с головой не дружишь? The entire floor's defenses have been broken. Я думал, что у нас это культура I thought it was the победы. Abyss Order attacking. Какая оборона? Прорваны. Вот это у вас оборона, блин. Капец. No, don't! I have valuable information. I'll Так tell и you. знал. We hid the liar in the depths of these ruins. Я так и знал, что если на него надавить, то он все расскажет. Так, небесная лира спрятан глубоко в The руинах. place it's being kept is locked up tight. Из-под замка. If you're after the key, ключ, то ищи keep going его further дальше, into the вниз, ruins. налево, But I don't know which one of the guards has it. But I'm sure you can find the guards and find out for yourself. This guy looks like he's about to win. You just one of the 11 is already in Mustang. 11 предвестников. Это не к добру. Signora, when she gets her hands on you, she's gonna string you up and torture you. When that time comes, don't you dare say a word about me. Когда это произойдет, чё? Ладно, мне этого не хочется. Did he say Senora? What a strange name. Number 8 of the 11 goes by the name Senora. Также The fact that the Fatui can run amok across the 7 nations like they do is entirely because of the 11. We need to act quickly before she gets wind of what's going on. Жадный страшный. Who are you? Ha! Like... The will of Shneznaya is as solid as the permafrost. I will not yield. Ой-ой. А это походу сильно, да? Или нет? Эй, синку. А, можно.
Где ты? Let me amuse myself a little. Retribution! He says the key isn't here. Shall we try another room? Другой. Да ёкарный. Опять не успел прочитать. Текс. О, сундук. Какая неожиданная ловушка. Тут сюда не попадешь. Seems like we've turned this room inside out. But no key. Time to move on to another room. Какая-то пойми такая длинная фигня. Что? Отключу. Дверь. Опять капуста. Какие-то награды щедрые, а? Ну что, на капусту же, что ли, ехали? Ё-моё, как неожиданно капуста. Freeze! Freeze! Seems like we've turned this room inside out. But no key. Time to move on to another room. Фигня, я даже не заметил. There's one room left that we haven't tried. Surely the key must be in there. О, морковка. Смотрите, как они морковку спрятали. Походу им морковку жрать нельзя, им только капусту можно жрать. Где-то комната. Где же она там? Походу наверху. Салам алейкум. Трусливый стражник. Who are you? Кто ты? Что ты What are здесь you doing here? делаешь? Конечно, их вынес. What? I'm not scared of you. Fine. It's not like I have a choice anyway. Да-да, нет выбора. All right. I have the key here. You can head in from the hall outside, but don't tell anyone that. Спасибо. Where did you rats scurry out from? Señora's not going to tolerate this kind of interference in our affairs. So I'll be the one to take care of you. Save her the trouble of having to deal with you herself. Где ты? В смысле? Ты справиться хотел с ним? So soon. Dodge this. This moment will be frozen. Let's dodge this. Prepare yourself. Don't push your luck. Cool it. А хотя, слушай, ты нифига ты мне наносит
Где же? Собака, слушайте, блин. Я его недооценивал, наносит он знак. Surrendering will be gentle. Ну чертила, давай. Да вон он, ты что, ты что не показал? Откуда у него там хп осталось? Чуть-чуть давай. Блин, фух, наконец-то, блин. Слушай. Блин, это сеньора, наверное, вообще непобедимая будет. А, в смысле? Ладно. Finally, the liar is back in safe Наконец-то Лира в hands. надежных руках. Маскировку он имел в виду, маску? Да, фу. Маскировка надежнее некуда. А что для Пайман маскировку не сделали? Where did that guy go, though? He was here a second ago. Senora is going to end you. The songs bards sing of your demise will be so terrifying. The people of Mondstadt will never sleep again for the nightmares they give them. Одни только кошмар. Ёма. Какой он потный, офигеть. Суету наводит. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chicken. Пайман урыла. Так, надо пожрать. А то что-то я совсем помру. Так. Цыпленочка. Окуня. Блин, на еды мало осталось, надо что-нибудь приготовить. Что за дело? Так. Блин, в смысле наелся? А что можно еще использовать, чтобы подлечиться? Что такое? Переплетающаяся судьба, ограниченный предмет молитвы, судьбоносный камень, который соединяет мечты, его блеклое свечение, переплетает судьбы и соединяет мечты, так же, как звезды соединяются в созвездии. А нафиг он нужен? Ладно. Ого, вот это кольцо. Трансформер какой-то. Так. Ладно. Поменяем или нет? А чё, лучше же вроде ничего нет. И перышко. Да нифига. Так, что там, куда пойдем? Не, мне еще надо подлечиться, блин. Однозначно. Против этой сеньоры я явно не выстою. Так. Блин, тебя надо подлечить, понимаешь? Ну, Эмбер, так Эмбер. Еду тогда надо. А в смысле он единственный есть не хочет? Ты чё, блин? А, ему что-то совершенно плохо. Так, что там дальше, куда? А, вот сюда идти? А что, у нас файта не будет с сеньорой? Ну ладно. Принесите небесную литру в таверну, окей.
Сейчас такой птичка. О, фига себе. Сейчас он убьет точно, что в полете можно, нет? В полете надо реально попасть. Сейчас принесу. Что это такое? Это цветок? А, это мята. Gosh, all I can think about is dealing. Руководство по набору персонала для мастеров боевых искусств, любителей вина. Говорю, блин, это читать не лень, капец. Да нафиг мне плакат нужен. Это верно. Welcome back. С возвращением? Да. This is the Holy Lyre. You managed to retrieve it. Ну еще бонус не получилось. Pattern of flowing wind carved on the rosewood, and the strings still feel cool to the touch, too. What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Although this lyre is the real thing, I doubt that, as you can see, the lyre has been through 1,000 years of history. Its animal power has run dry. Мы зря это все делали. In this condition, you couldn't play music fit for even Diluc's tavern. with. Bards fight to get on the stage of my tavern. Don't make assumptions. Is that really important right now, Master Diluc? And you! Did you just borrow the Holy Lyre to play music for drunkards to hear? What do you mean? Anyway, we won't be able to call Dvalin with Ты it. чё, The lyre itself is fine, but the strings. угораешь, что ли? You're up, Outlander. Relax, it's not broken. It's just that the intensity of its animal Просто power has драконы greatly не очень diminished. Do you still have Dvalin's teardrop crystal with you? Great! Try to use it on the Holy Lyre. Ну, окей. Ну. Все. Чё, все? Отлично, приложи к небесной литре. This youthful glow. Такая красивая, такая сияющая. Praising yourself? Really? Лучше не делать комплимент себе нехорошо. I was talking about the Holy Lyre. Ладно. Thanks to our traveler friend having purified the crystal, the Holy Lyre won't continue to lose. That said, its power is far from replenished. It'd be great if we could get more tears. I can surmise that Dvalin will already be crying, suffering alone in some deserted place. Poor baby. This is not something that an honorary knight can accomplish alone. I will mobilize the when you get the teardrop crystal, please let our honorary knight perform the purification process. Heroes supporting each other and setting out on a journey together. Let me come up with a song for you. Is that all you're going to do? Just sing? Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. You deserve an ugly nickname. Паймону он не нравится. Oh, Paimon knows. From now on, you'll be known as Tone Deaf Bard. Бродяжка. Ну как-то слишком жестоко. Почему бродяжка? This search reminds me of a feud I once had with the Fatui. Разговор с Фатуей. 6 months ago, a thief stole treasure from the East Temple of the Four Winds. Whoa, what was it? A cup used by Barbados? No. Although, if such a thing existed... Каждый регион Тайвата имеет свою кухню и свои национальные. Among all the relics they managed to dig up, one particular object was very rare. It was a vial which contained the Animo god's breath. Relics come in every shape and form, huh? Гай. Anyone with an eye for fine art would like to add this relic to their collection. Once word got out, the Fatui started trying to seek it out as well.
They've made tons of counterfeits that can be found everywhere. In response, I just bought every one I could find, irrespective of its authenticity. We're still at it now. I've bought more than 2,000 fakes to date, and the Fatui are yet to find the real one. Whoa, you guys are insane. So it means the real one must be out there somewhere on the black market, right? Paimon will give you a discount on them if she finds any, because Paimon's just great like that. Sure, you can try to find the real one. I'll take what you find, even if they're fake. Once you're done, find me at the winery. I'll trade you a beer for every 20 you find. Куда нам надо? Сюда? Так, 219. Ой, 200 метров, ну да. 200 метров, короче, еще надо идти. Блин, тут столько развалено, тут раньше было. Смысла не сражаться с Хеличу рядом нету. Хотя я в него уже запомнил. Так, что там? Да ёпарный, слезь. Куда надо наверх? Прыг. Нифига себе. Тут замок целый был. Это храм. Да ёпарный. Да что это просто такое? Ну как? Он выворачивается, что это? На, попал. I'll race you there. Чувак, не круто. Let it rain. Not so hard.
push your luck. This one will be frozen. Dodge this. Вот живучее. Устройство хаоса. Часть древнего механического тела, раньше она поддерживала. Ой. А, тут слеза 2. That's more like it. Paimon didn't think we'd find the volunteers in a place like this. В таком месте. As knights, we are taught to hone our investigative skills. Wow, very impressive. In my experience, the secret to finding what you are looking for is to never look for it in the first place. Don't think too much about it and don't search too hard. And before you know it, what you're looking for will appear right before your very eyes. What? Don't worry about it too much. The more flustered you become, the less likely you are to find it. Pay attention to what you see in your peripheral vision, and you might just stumble upon what you're looking for. I don't know. It doesn't sound like that would work. Да, мне однозначно. Однозначно надо еды приготовить. А то совсем уж хаотично. No, seriously, it does though. In fact, it's how I used to find my tortoise whenever he went missing. Wait! You had a pet tortoise? Yes, why? Something wrong, Paimon? No, it's, well, just surprising is all. Why? Paimon can't imagine Jean having a pet tortoise. Surely you find it hard to imagine too, Master Diluc. No, Он может. I don't. Да, я так и знал. I had one too when I was a kid. What's so strange about it? What? You too? У всех были черепашки, походу. Кстати, я, совсем недавно узнал то, что когда летишь, у тебя энергия тратится. Я так один раз помер. Я такой думаю, что за фигня, почему я падаю? Так. Ёкарный. Даже если телепортируешься, далеко идти надо. Сколько там идти надо? Ого, 50 метров. Собака, свинья. Что? Ладно. Далековато.
Опа, нифига себе. Это что, хиличурл? О, вот это котлище. Там явно можно шашлычок пожарить и супчик приготовить. А он хиличурл. Успокойся, я драться не хочу. Интересно, я шпарюсь, если туда заберусь? Не могу забраться. Нифига себе они выбирают. В бой? Ну, давайте в бой такой. Чё? Come a little closer. No one escapes my sight! That's cheating! Come a little closer. Что ты тоже забрал? Как провалено? А что там на время, да, наверное? Давайте маленький сундук, нафиг нужно. А, их тут несколько. О, слушайте, блин. Ладно, в следующий раз. О, кристалл. Я даже не знаю, нафиг они нужны. А, нет. That's more like it! Двуручный меч богатыря. А, это еще 200 метров. Капец, красиво. Да что там, сколько еще раз выйти в дела? Так. Блин.